Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Honorable Supreme Court of India has cleared that an advocate means a person who is enrolled with the Bar Council of India can opt for practice, and if he is an employee, he can continue it, but within 6 months he has to resign from the job. Previously, if you want to appear for the All India Bar Examination, or if you want to become an advocate, if you want to get enrolled with Bar Council of India, you have to resign for the post and then only apply. Now a leverage has come. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సహజంగా మీరు ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్ రాయాలన్నా బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ యువర్ స్టేట్లో రిజిస్టర్ కావాలన్నా, ఎన్రోల్మెంట్ కావాలన్నా మీరు ఏ ఉద్యోగము చేయకూడదు. ఉద్యోగం మానుకొని రావాలి. కానీ సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా చెప్పింది ఏమని, మీరు ఎన్రోల్మెంట్ కావచ్చును, ఎన్రోల్మెంట్ అయ్యి మీరు ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయిన తర్వాత then if you want to continue in the legal practice, you have to resign. Otherwise you can continue your job. మీరు ఆప్షన్స్ ఇది అంతా ఎందుకు వచ్చింది, 2020లో 2 years బ్యాక్ ఐ మేడ్ ఎ వీడియో ఆన్ దిస్ ఆల్సో. ట్వింకిల్ రాహుల్ మల్గాonkar ఆవిడ అప్పుడు గుజరాత్ హైకోర్టుకి వెళ్తే గుజరాత్ హైకోర్టు ఎస్ అని చెప్పి అప్పుడు డైరెక్షన్ ఇవ్వటం, బార్ కౌన్సిల్ని ఏమిటాయా ఏ ఉద్యోగం చేసుకుంటే నీకే నష్టం అని చెప్పి అనటం కూడా జరిగింది. సో 2002 దాని మీద the state of Gujarat has appealed, that is Bar Council of Gujarat has appealed. Ultimately on behalf of Bar Council of India has appealed in the Supreme Court. So you can read the case as Bar Council of India versus Twinkle Rahul malgaonkar in civil appeal number 816 and 817 by 2022, right? So two judges, amicus curiae, two judges Sanjay Kishan Kaul and M.M. Sundaresh, they held that, please remember, the provisional enrollment as advocate can be done if the advocate gives an undertaking that he will resign within 6 months after clearing the All India Bar Examination. So here 3 points are important. According to legal education rules of the Bar Council of India, a person cannot be enrolled as an advocate if he is doing any job. That's the first thing. So previously the rules are like that. Now with the orders of the Supreme Court, a person can continue his job. A person can get provisional enrollment. A person after passing the All India Bar Examination, if he wants to do the legal practice, he has to give an undertaking that he will resign for the job within 6 months. If not, he can continue the job. So option is left to him. So this is a very good judgment. Actually, Gujarat High Court has already given in the same lines. Basing against this, Bar Council of India appealed, but in this connection, the Supreme Court has appointed an amicus curiae. You may be knowing amicus curiae means friend of the court, the senior advocate K. Vishwanathan. Then he suggested this. So here, if you go to the facts of the case, that's more important. Facts of the case, they are very travestic. Actually, you feel pity on her condition. So actually, this woman, that is Rahul malgaonkar, she passed her BCom in 1996. She was married to a journalist. So she came to Ahmedabad and she settled there. But her husband died in a road accident. She is doing some private job. While doing the job, she has done this LLB course during the years 2016 to 2019. Almost 20 years gap is there. By doing the private job, she has continued the so-called legal education LLB. She completed the degree, right? Now, she has to get enrollment and she has to pass the All India Bar Examination. Even at the time of enrollment, when she stated that she was doing some private job, the Bar Council of Gujarat rejected, stating that you have to choose only one profession, either legal profession or your job. But her condition is so pitiable that suppose she gets enrollment as an advocate, she has to pass the All India Bar Examination. In case she passes, okay. But in case she fails, what happens? So she cannot continue to the legal profession. Whatever her job, she has to lose the job. అక్కడ ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్లో పాస్ అవ్వకపోతే లీగల్ ప్రొఫెషన్ చేయటం లేదు.
ఈ లోపల ఉద్యోగం పోతే మళ్ళీ తిరిగి ఉద్యోగం. మరి నా పరిస్థితి ఏంటి? టిపికల్ కేస్ ఇదనమాట. సో షీ హాజ్ అప్రోచ్ ద కోర్ట్. గుజరాత్ హైకోర్ట్ సెడ్ ఎస్, ఏమీ ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేసుకుంటుంది, లా పాస్ అయింది, ఆల్ ఇండియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తుంది, పాస్ అవుతుంది. పాస్ అయిన తర్వాత ఎవర్ రూల్స్ విల్ అప్లై. అడ్వకేట్ సెక్షన్ 24 ఆఫ్ ద అడ్వకేట్స్ యాక్ట్లో చెప్పాడు, యూ హ్యావ్ టు, సరే మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది కానీ, కాబట్టి మీరు అడ్వకేట్ ఎప్పుడు అవుతారు? ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయిన తర్వాతనే. అప్పటి వరకు వచ్చి ఎన్రోల్మెంట్ ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ ఎన్రోల్మెంట్. వీళ్ళకి కూడా ఇవ్వండి, నష్టమే ఉంది. సో ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన తర్వాత ఎస్, దే హ్యావ్ టు గివ్ అన్ అండర్టేకింగ్ దట్ దే విల్ రిజైన్ ఫర్ ద జాబ్. బట్ ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికే ఆల్రెడీ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కొట్టుకుంటుంది, అయ్యా దేర్ ఆర్ అబౌట్ 500 లీగల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ సబ్ స్టాండర్డ్. యాక్చువల్ వీ వాంట్ టు రస్టికేట్ దెమ్ అంటారు. రస్టికేషన్ అయ్యే పని కాదు కానీ చాలా భయంకరంగా ఉంది పరిస్థితి. మరి ఇలా అయితే ఇట్లా ఎవరిని బట్టి ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళని కూడా రాణిస్తే మరి ఎలా ఉంటుంది? ఎస్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఎ సబ్జెక్ట్ టు బి డిస్కస్డ్. బట్ ఎనీవే, ఆఫ్టర్ హియరింగ్ ది amicus క్యూరీ, Supreme Court stated that Supreme Court allowed Sanjay Kishan Kaul and so M.M. Sundaresh. So on a couple of occasions also they have held the same thing. So let the advocate who gets the professional enrollment and passes the All India Bar Examination give an undertaking that he will resign for the job within 6 months and undertake the legal course. So it is accepted. In this connection, V. Sudhir versus Bar Council of India, 1999, there is a case, V. Sudhir versus Bar Council of India. In this case, he has clearly stated against, or he has filed a case against the internship. Previously, it was like this: a lawyer, an advocate who has completed orally a bar examination, then he has to undergo internship with a senior lawyer for 1 year, for 3 years, like that. So this is also gone. This is also against to the section Article 14 of the Constitution of India. Supreme Court held in V. Sudhir versus Bar Council of India 1999 case. So ultimately, please remember that ఎవరైనా ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే మీ అదృష్టం ఇది. మీరు ఉద్యోగం చేసుకుంటూ లా కంప్లీట్ చేసి ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్ రాసుకునేంత వరకు, అంటే నాలుగు మీకు ఎన్రోల్మెంట్ వెంటనే ఇస్తారు. ఎల్ఎల్బి అయిపోతేనే ఎన్రోల్మెంట్ జరుగుద్ది. ఆ తర్వాత వితిన్ 2 years యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్. ఆ తర్వాత 6 నెలల లోపల ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసినా సరే మీరు లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చును. గతంలో ఏముండేది, మీరు లాయర్ కావాలి, ఎన్రోల్మెంట్ కావాలంటే ఈ ఉద్యోగం చేయకూడదు. ఎందుకంటే 24/7 ప్రొఫెషన్ ఇది. అంతేగాని ఒక కాలు అటు ఒక కాలు పెడతాను లేదన్నారు. బట్ ఎనీవే, సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ జడ్జ్మెంట్, బ్యూటిఫుల్ జడ్జ్మెంట్. But definitely it will be useful to the private employees, right? So with this, please read the judgment and enrich your legal knowledge. Thank you.